So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgin was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men.
The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Lianda and Easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgin couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No, far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot.
fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it, not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot.
Die Söhne von Big Boss werden gegründet. Das ist aber auch sehr interessant, dieses Ganze, was da gerade alles gezeigt wurde. So, dass Big Boss die Gruppe Foxhound gegründet hat und sowas. Das war gerade mega interessant. Fazit kommt nach den Credits. You've got a way to fall. They'll tell you where to go, but they won't know. Son, you'd better take it all. They'll tell you what they know, but they won't show. Oh, I've got something in my throat. I need to be alone while I suffer. Son, you've got a way to kill. They're picking on you still, but they don't know. Son, you'd better wait to shine. They'll tell you what is yours, but they take mine. Oh, I've got something in my throat. I need to be alone while I suffer. Oh, there's a hole inside my bone. I need to stay afloat for the summer long. I've got something in my throat. I need to be alone while I suffer. There's a hole inside my bone. I need to stay afloat for the summer. Son, you better wait to fall. They'll tell you where to go, but they won't know.
Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. Alter, was kam da denn jetzt nochmal für ein Twist? Holy shit. Ich bin nur 5-mal gestorben. Nicht schlecht. Lebensmedizin einmal verwendet, einmal musste ich mich heilen. 25 Mal habe ich was gegessen. 5-mal, ja, 5-mal bin ich gestorben. 20 Mal habe ich gespeichert. Ging eigentlich fit. Hab's aber auch auf sehr einfach gespielt. Ich bereue es auch ein bisschen, weil ich fand jetzt Metal Gear Solid 3 gar nicht so schwer. Ich fand auch 2 war nicht so schwer. Aber 1 war halt brutal schwer. Fand ich, also war halt schon viel schwieriger. Aber jetzt kommt endlich mal das Fazit und boah, das Ende war gerade extrem krass. Also, dass der Boss jetzt wirklich als ein Bösewicht in die Geschichte eingeht, obwohl sie eigentlich gut war, aber das weiß halt niemand. Das ist echt heftig und das Ende war jetzt mega traurig. Also, boah. Das Ende hat mich jetzt schon ein bisschen gebrochen, wenn ich ehrlich bin. Und es war auch echt super interessant zu sehen, was eigentlich mit Big Boss war, also dem originalen Snake, der ja dann 3-mal geklont wurde. Einmal in Solid Snake, Liquid Snake und Solid Dust Snake, die wir ja aus Teil 1 und 2 kennen.
Ja, es hat auf jeden Fall eine verdammt komische Story, aber an sich das Spiel hat mega Spaß gemacht. Ich fand auch das Setting war total cool. Klar, du bist nicht mehr so viel in Basen eingedrungen wie jetzt in Teil 1 und 2. Also wo du halt überwiegend nur in einer Basis warst. Aber ich fand das Setting im Dschungel war total cool, dass du dich auch so tarnen konntest, um dich quasi dort zu verstecken. Das war mega cool. Wenn mich eine Sache dann aber gestört hat, ist, dass es viel zu viele Schalldämpfer oder viel zu viele Items gab. Weil ich hatte am Ende irgendwie 18 Schalldämpfer und das fand ich halt schon, das war übertrieben, weil dann konnte ich gegen Ende einfach jeden einfach ausnocken, obwohl das Spiel dir eigentlich ja sagt, das sollst du nicht machen, weil du ja so wenig Schalldämpfer hast. Aber das hat sich halt dann so ein bisschen widersprochen, von wegen, ja, ich habe jetzt 18 Schalldämpfer, das reicht jetzt hier noch für das Ende des Spiels. Natürlich baller ich da jeden nieder, damit ich einfacher durchkomme. Das hat halt so ein bisschen die Schwierigkeit genommen, finde ich. Hätte man ein paar weniger machen können, finde ich. Weil man hat echt zu viele gefunden, finde ich. Aber ja, sonst war das Spiel mega geil. Ist auch mein absoluter Lieblingsteil. Gefolgt von Teil 2. Ja, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Wir warten jetzt natürlich alle drauf, dass Metal Gear Solid 4 irgendwann rauskommen sollte. Vielleicht ist es zu eurem Zeitpunkt schon rausgekommen, weil ich nehme es jetzt gerade im Januar 2024 auf und es kommt ja, glaube ich, im September raus. Weil die haben irgendwas davon gelabert, dass von wegen, dass es anscheinend ein Leak ist, dass wenn die Collection gut ankommt, dass dann halt eben Metal Gear Solid 4 im Sommer rauskommen soll, also die zweite Collection. Hoffen wir es, dass es rausgekommen ist, weil ich habe echt Bock auf Teil 4. Wenn nicht, wird hier auch irgendwann Teil 5 wahrscheinlich kommen, weil Teil 5 ist halt, hat nichts mit Dingen zu tun mit Teil 4. Weil das ist, Teil 5 spielt auch noch vor den allerersten zwei Metal Gears. Also vor Metal Gear 1 und 2. Und natürlich dann auch vor Solid und Solid 2. Es geht nicht um Big Boss, sondern um einen ganz anderen Snake. Und Solid Snake, also den gab es da schon, glaube ich, oder gab es den? Ich glaube, den gab es da noch nicht. Ich glaube, da wurde er noch nicht geklont. Ja, ich glaube auch in Teil 4 sieht man ja, glaube ich, Big Boss auch. Habe ich zumindest mal, glaube ich, gehört. Ja, und auch Ocelot. Also Ocelot fand ich war in dem Teil richtig cool. Im 1 und 2 war das so ein bisschen meh. Vor allem in Teil 2 war es so ein bisschen boring, wenn ich ehrlich bin. In Teil 1 hatte er halt seine Szenen. Aber hier in Teil 3, finde ich, hat er mega abgerockt und ist jetzt auch einer meiner Lieblingscharaktere. Weil verdammt, der war cool in dem Teil. Oh ja, der Teil hat mir allgemein mega gefallen. Also es wirklich war sehr gut. Ich würde euch generell empfehlen. Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil klar, die Collection, die ist sehr lieblos. Und es ist theoretisch nur die alte Collection, wo sie 2012 rausgebracht hat, oder wann? Also die Collection muss sie halt auf der PS3 rausgebracht haben. Obwohl nicht ganz. Weil ich habe ja die Collection damals auch ein bisschen gespielt. Also so 2 habe ich halt damals angezockt. Und in dieser Collection. Und da war Teil 2, 3 und Peace Walker. Also nicht 1. Also es ist nicht die gleiche Collection. Aber genau deswegen ist halt auch 1 halt nicht überarbeitet. Also 1 ist halt gar nicht überarbeitet. Also bei 1 hätten sie definitiv mehr machen können. Die Auflösung war auch echt schlecht, so und auch die Framerates waren da nicht gut. Aber ich für meinen Teil, und ja, ich gebe jetzt hier ein Fazit zur Collection, weil das war der letzte Teil dieser Collection. Außer wir spielen irgendwann die allerersten 2 Metal Gears. Bin ich mir aber nicht sicher. Insgesamt mochte ich die Collection sehr gerne und bin auch sehr froh, dass Konami die rausgebracht hat. Klar, sie ist lieblos, gebe ich euch komplett recht. Und ich weiß auch nicht, ob 60 Euro wirklich gerecht dafür waren. Jedoch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn die mal on Sale ist, so vielleicht für 50% also für 30 Euro oder 40 Euro, holt euch das. Weil wirklich, das ist so gut. Das sind wirklich so gute Spiele. Und auch die lassen sich sehr gut heute noch spielen. Vielleicht Teil 1 ein bisschen weniger, aber ihr könnt ja Teil 2 und 3 spielen, dann halt 1, wie ihr wollt. Ihr habt die 3 Teile. Könnt sie spielen, wie ihr wollt. Ja, ich würde euch sowieso empfehlen, vielleicht Teil 2 oder Teil 3 zu nehmen, weil Teil 1 vielleicht würde euch jetzt nicht gefallen. Ist halt auch sehr stressig, also ja. Damit ihr vielleicht ein bisschen in die Story reinkommt, ein bisschen interessierter. Ich würde Teil 3 sogar als erstes spielen, vielleicht. Klar, vielleicht spoilert er auch ein bisschen, gerade am Ende zum Beispiel hier von wegen dieses ganze Jahr. Jetzt wurde halt die Söhne geboren, aber ich meine, wenn du den Kontext nicht verstehst, das ist kein richtiger Spoiler an sich.
Und wie schon gesagt, Teil 3 ist in der Timeline der allererste, also rein theoretisch kann man mit dem anfangen. Warum nicht? Und dann halt vielleicht Teil 1 und dann 2 spielen. Warum soll man das nicht können? Weil so gespoilert hat er jetzt nicht. Also klar, okay, Ocelot kommt vor, aber ich meine, er ist halt auch kein Spoiler, wenn du ihn noch nicht kennst. So, das ist doch kein Spoiler an sich. Er spoilert ja nicht die Handlung von Teil 1 oder 2. Und auch das Ganze mit Shadow Moses und so wurde ja alles ausgelassen. Das wurde ja gerade am Ende mit den, wo gerade die ganzen Zeiten angezeigt werden oder was halt die Ereignisse, wurde ja gar nicht Shadow Moses und die Ereignisse von Teil 2 halt eben gerade gespoilert. Das wurde ja nicht mal erwähnt, also finde ich es nicht schlimm, wenn man mit Teil 3 anfängt. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal bald bei Teil 4 oder 5. Also wenn Teil 4 nicht rauskommt, dann spielen wir 5. Ja. Dann bis dann und ciao.